Dumelang baheso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 empa ha re qale ka dihlooho tsa tsona. As a young democracy, we have a wonderful history of holding free and fair elections, and in some cases better than some of the countries that the DA has approached. Mo Presidente Cyril Ramaphosa o hlokomedisitse mekgwa ya dipolitiki hore e be batsi ha e hlahisa maikutlo ka tsamaiso ya dikgetho naheng ena. The needs are different. Others do not have roofs. Others do not have houses at all. Others lost their clothes and food and so forth. Matlo a feta 200 a sentswe ke sefefo Nkomazi masipaleng wa Chief Albert Luthuli provinceng ya Mpumalanga. Man City, the way they drilled, the way they focused, it's always at the task at hand. Dipapading re fumana hore sehlopha sa Manchester City se dumela hore se tla sireletsa mehope eo se e hapileng selemong se fetileng. Tsona re dithagola semmuso ka ditaba tse re mo Presidente Cyril Ramaphosa o buetsa thonya le setjaganyego ba mmusisi wa banka ya reserve ya Afrika Borwa. Ka olele mo Presidente o buetse ya hlokomedisa mekga yohle ya dipolitiki hore e be batsi ha e hlahisa maikutlo ka tsamaiso ya dikgetho. President Cyril Ramaphosa has, in accordance with Section 41A, read with Section 51A of the South African Reserve Bank Act of 1989, and after consultations with the Minister of Finance and the Board of Directors of the South African Reserve Bank, reappointed Mr. Elias Lesetja Kganyago as Governor of the South African Reserve Bank for a period of 5 years with effect from the 9th of November 2024. The reappointment of Governor Kganyago will ensure continuity and institutional stability at the Reserve Bank. The US, judging by the statement that was released last week, if I'm not mistaken, by the US Embassy, has already rejected this very clumsy PR stunt by the DA, which has sought to undermine the integrity of our elections. As a young democracy, we have a wonderful history of holding free and fair elections, and in some cases better than some of the countries that the DA has approached. It is important that we say, in the absence of presenting any new tangible ideas to the electorate, please do not cast doubt on the integrity of our electoral system. Motlatso mo Presidente Paul Mashatile o re dikhampani tsa merafo di lokela ho sebetsa le bona ho rarolla mathata a phano ya ditshebeletso provinseng ya North West. Here in the Northwest, you have mining companies. We need to invite them to work with us because there are resources in the private sector. We must also invite the private sector to work with us, to build schools, to deal with these issues, Premier Buankatso, the potholes, sort out the problem at Samedzi, because in other areas people have challenges Samedzi. But we are going to make sure, as the governing party, we address these challenges. And we don't address these challenges only because the Khetodiata. No, ki mosebetsi re o etsang ka nako tsohle ha ke ra utlwa. Mongodi e moholo wa ANC Fikileng Balula o re mokga o lokela ho sireletsa puso ya ona dikgethong tse tlang e le ho tlotla setho se ka sehlong sa ANC se seng se iketse boya batho Collins Chabane. The chairperson of the Youth League in Limpopo, Banna Liabereka, we can see your work leading the youth. You fight for the youth, and that is what is important. And keep doing the right thing. You will win them out of your own work. Renali, 40% of young people on the ANC list, and who are well educated, 40%.
baruteile bashimane ba bokholeni baruteile bokholeni ditlhodi bodile ke thuto. That is voting all over democracy. Moire boela go amohela kgasonyena ya ditaba tsa Sesotho SABC 2. Matlo a feta makgolo a mabedi a sentswe ke sefefo Nkomazi masepaleng wa Chief Albert Luthuli provinseng ya Mpumalanga. Ba lelapa la Ntuli ba setse ba itlhophile ka morao re sefefo se matla se thefule dibaka tse ngatanyana tsa Mpumalanga. Indlamile imele nyalo ivele yo idzilikile vele. Ore nkeke ka re ntlo ya ka ya senyeya ka ha e senyehile ka hohle hohle. Sena se bolela hore ha ke sana ntlo ho hang. Mme ke kopa ho fuwa thuso ya mofuta ofe kapa ofe ka ha ke ntse ke kopisa ho ba aisane. Baahi ba tlalletswe ke naha ka morao re sefefo se ba ke masisa pelo motsaneng wa Masibekela Mpumalanga. Angeva lokusiyini labatoyela. Ore bahlanka ba masepala ba tlile ho tla wa nka ditshwantsho le tlhahiso leseding ya bona empa ha ba fa letho. Masepala wa Nkomazi o dumetse hore dithuso di monyebe fela o tshepa hore baahi bohle ba tla thuswa. The needs are different. Others do not have roofs. Others do not have houses at all. Others lost their clothes and food and so forth. Batho ba bararo ba ntse ba kwa sepetlele mme phepelo ya motlakase e ntse e kgauile mezaneng e meng ya Mpumalanga. Le khotla le phameng la dinyewe la Pretoria le mametse bopaki ba hore kgarebe ya mehleng ya Senzo Meyiwa e leng ke khumalo o ile a lefiswa diranta tse dikete tse lekgolo bakeng sa polao ya Meyiwa. Yes. Bopaki bo hlaeletseng lekgotleng la dinyewe ke bo supang ha moqoswa wa bobedi Bongane Ntanzi a ile a fumana mohala o tswang ho moqoswa wa bone Mthokoziseni Maphisa ka Mphalane 2014 o neng o le mabapi le mosebetsi o potlakileng. I was briefed that the person to be eliminated or killed was Senzo Meyiwa, and the matter is initiated by Kelly Kumar, who was going to make a payment for the whole job. We were positioned accordingly that Nkani will be the driver, Moses Sivia will be the guard, and myself and Carlos will get inside Kelly's house. Tsena ke dintlha tsa polao ya Meyiwa le hore o ne a thunye jwang. When we entered the house, Carlos shouted in Zulu, "Phansi, imali ne my cell phone." I started collecting cell phones and cash that was in the container. While I was still busy, Senzo jumped to Carlos and the struggle ensued, where one shot went off and the second shot hit Senzo as the firearm was pointed at his chest. Hare le ba le khotleng le phameng la dinyewe la Johannesburg baqosuwa ba babedi Thabo Besta le ngaka Nandiphama Kuntumani ba hloleile ho paka hore na ho phatlalatswa ha tlhwakisetso ho ka senya tokelo ya bona ya ho ahlolwa ka toka. Baqosuwa bana ba re ditokelo tsa bona di ka hatikelwa e bang multi choice le Showmax e phatlalatsa filimi eo empa la o le jwalo le khotla le ile la qhilela kopo eo ka thoko. There is accordingly no basis that I can recognize in law upon which the relief the applicants have sought can be granted. The application must be dismissed. They have subscribers, millions of subscribers. They're going to pocket the money using her images, forget about the story, using her images, which they say it's there in the public space. Well and good, but she will get her own, space where she's going to also give her side of the story through a documentary. Filimu e tla qala ho bapala ka jeno ka morao ne wa tokelo ke lekgotla la dinyewe. Lelapa la monna ya dilemo di 33 eo ho tlalewang a bolailwe ka uthungwa ke mapolesa Khalishiwe Kimberley provinseng ya Northern Cape le batla dikarabo.
Ka o le leng re fumana hore ha mathata phepelo ya metsi masepaleng wa City of Johannesburg a kena letsatsing la 13, Meyara Kabelo Gwamanda o kopile tshwarelo baahing ba angweng ke koduwa ena. This week, I had a series of meetings with the Johannesburg Water senior leadership, together with councillors from these affected areas. Councillors were appraised of the progress of our technical teams. We worked with councillors in terms of coordinating water tankers, as well as continued providing emergency water supply in the Linden and Blugori supply zone. The following areas have started recovering water. Although the poor pressure in these areas include the areas of Blugori, parts of Darrenwood, Robindale, and some parts of Ferndale. These are the last areas that remain to be fully restored with supply in the city. Throughout today and over the weekend, it is projected that more areas will recover as our reservoirs and towers build more capacity and stabilize. The technical teams will continue closely monitoring the systems, and we will keep residents informed of the developments and any changes that would occur. Moisireletsi wa setjhaba Advocate Kholeka Qhaleka o re masepala o moholo wa Tshwane o etsa ho nepahetseng ho rarolla mathata a metsi hahololo sebakeng sa Hammanskraal. Masepala o moholo wa Tshwane o re maemo a ntse a ntlafala sebakeng sa tlhokiso ya metsi, mme o boetse o kenya tshebetsong mehato e ileng ya susumetswa ke tlaleho ya mosireletsi wa setjhaba pejana. We must acknowledge that it is quite an involved process. So it is not overnight that all of a sudden there's going to be water that's going to be coming out of the taps in Hammanskraal. But they've made provisional catering whilst the construction is taking place. E se le dilemo tse 15 jwale baahi ba Hammanskraal ba sokola ho fumana metsi a hlwekileng, mme ho fihla ha jwale ha o so tsejwe sesosa sa lefu la cholera mo huleng wa hlokala batho ba 29. I can freely say with confidence that in the next 12 months or so, the package plant, once it is on the first installation, it should be able to feed people of Hammanskraal via the Babeleki reservoir and to their tent. Masepala o re o leka ka hohle ho nolofatsa maemo sebakeng sena. We don't have new developments as a result of having this area not been fully capacitated. Once we solve this, in fact, whilst we are running with the issue of Hammanskraal and the provision of potable water, we will then be going on a second phase and a third phase. This is to capacitate this plant and make sure that whatever that we are getting, it is fully covered by this plant, so that we can be able to take out the effluent to the timber treatment plant in a proper fashion. Advocate Qhaleka ha dumelane le polelo ya hore ketelo ya hae ya kasheno sebakeng sa tlhokiso ya metsi e ne ile leqheka fela la ho bua ka dikgetho. Ka o le leng re fumana hore baahi ba lolomang ke kgalefo ba Virginia provinseng ya Free State ba re ha esale ba hloka phepelo ya metsi dibeke tse fetang tse 3 tse fetileng, mme ba tseka hore masepala wa Matjhabeng o nke mehato ka bothata bona. Tokelo ya motheo ya botho e se e le pharela ya letsatsi le letsatsi, dipompo di omme, mme baahi ba tlameha ho tla ka meralo ya ho fumana metsi. Batho ba fetang ba nang le di-grivage ba wa rekisa ho ya kwana tlamehile re patale le tjhelete ha rena yona, ha rena di 20 litre, bana ha ba ya preaching tlamehile ba tle le di 5 litre, ka mona dikotopane sentse di qalella di yang ga ke di toilet di a blocka. Whatever itsahala mono e affecta hona as a community as a whole. Like it's been 3 weeks in which there is no metsi. Ba bang ba phallela dibakeng tsa kgwebo mo ba fumanang metsi teng. Everyone needs water to survive. You need water for your food, you need water for your body, and at the end of the day, if you don't have water, you don't survive. Dithuto di sitiseile mme barutwana ha ba qete letsatsi la dithuto ba le dikolong. Nkile qeto hore re tlantsha bana le bana ba sekolo le matishere le because di toilet di senyehile, metsi a hayo. Ntho eo e sitisa dithuto
haholo because a re kgone ho sebetsa re ithute bana ka nako eo. Me re kile qeto hore ka nako sa feliseng pele once problem ena e tloa metsa ba teng re tla try hore re be na le di-cash plan. Ba bang ba re strike se tswelang pele sa basebetsi se na le seabo phareleng ena. Masepala o sa entse leano le leng la hore ho be le di-water tankers tse tlisang metsi bathong nakonyana ena ya hore o ntse ba lokisa pipe. Baahi ba ipileditse ho masepala hore o be le ponaletso. Makgala Masiteng, Lefapheng la Ditaba ho SABC Virginia. Re boetse re hatela pele. University ya Province ya Northwest e re haufinyana e tlo gakola diprojeke tse reretsweng ho ntlafatsa kontinente ya Afrika ka ho hlahisa bawebi ba boemong ba lefatshe. Northwest University eo pele e neng e bitswa UNIBO e emetseng University of Bophuthatswana e re leeto lena la dilemo tse 20 le tlile ka diphephetso esita le katleho. We're constantly moving forward and we're constantly making sure that we grab all possible opportunities. If you look at the local and global rankings over the past few years, there's been a constant growth in how Northwest University is performing, especially on the African continent. And that's very important to us. We want to constantly expand our reach. We want to make sure that we attract students and the best of all those students to the Northwest University. University e boetse e babola ka ho tlisa diphetoho tse ntle kontinenteng ya Afrika. The business school has adopted its Africanization strategy. We realize that there is a need for developing African leaders in business. And therefore, we have earmarked a number of African countries for penetration through our business school. University iri itlo bula mamati a matjha a tlang ho hodisa lebitso la yona. University ena ena le ditsha tse tharo dibakeng tse kenyeletsang Potchefstroom, Mahikeng le Vanderbilt Park. Selwane Gagau, SABC News, Potchefstroom. Batswadi ba barutwana ba sekolo sa sekondari sa Bagalotlhare Northern Cape ba tholeditse ho gakolwa ha laboratori ya dikomputara sekolong sena. Barutwana bana ba thabileng ho feta tekano ba re mathata a bona a ho hokela dikgokahanong a fitlile pheletsong. Sena se latela ho thakgolwa ha laboratori ya dikomputara sekolong sa bona. Re tlile go na le tšhono ya gore re kgone go ipatlela tshedimosetso ka mmereko wa sekolo re fiwa mo sekolong ntle le go tsamaya ko ntle le go batla madi go batla data go dira dipatlisiso. Ntse ga re galla go na le di-laptop no thore nna le tsone mara go ditobetsa ya ka matitšhera rona. So ya go re benefita thata because re sokola ka data mo gae ra go kgona go tla mo sekolong re be re dira di-research tse ka be re na le tsone. Batswadi le bona ba thabile. Sewa sitisa tlhabologo mo go rona jaaka re le batho ba metse magae re ka tshwana le motho mongwe le mongwe ka ntlha ya lepe e tliseditsweng bana ba rona kana thuto ya bana ba rona ke thuto ya rona. Sekolo sena ke se seng sa dikolo tse sebeditseng hantle dithutong tsa maths le science ngwahola. The children in this school are going to have that access. The children in this schools will be trained in a number of issues. How to analyze data, how to interpret data, and even how to collect data. Muso ore ke dikolo tse ngata tse tlang ho una molemo projekeng ena. Thabiso Gadebe, ditaba tsa SABC, Hienensvlei, Northern Cape. Jwala re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala hore nya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle kgahlano le ditjhelete tsa dinaha tse ding tse kgolo. JSE e kwetse diabo di sa sebetsa hantle. Oli e tala ya Brent ya sebetsa hantle ha Gauta le Platinum tsona di sebeditse hantle.
Kgaso ena ya ditaba tsa Sesotho e fela mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena. Bolepi bo a latela. Ke yona taba.